Luisteraars, die zijn we weer met de boekentafel gegooid, Walter. Buiten is het 13 graden. Ja, koud. Binnen schijnt de boekentafel En het soms te zitten. Ja. En buiten is ook Richard Holmes, heb ik gehoord. Ja, misschien dat het Richard Holmes nog langs. We hebben een speciale gast van vandaag, maar hij is wat verlaat. Ik zie wel een andere kleine gast binnenkomen, maar die blijft aarzelend staan. Waar is Lilian? Lilian is op reis. Op vakantie. Op een In boot. een exotische Op een boot. Ja, En we hebben foto's gezien. Prachtig. Hoe moet het nou met het gedicht dan, aan het begin altijd? Nou, we hebben... Ja. Dr. Ja, Reven. zal ik dan maar... Dr. Reven. Ja, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Bij Pauw was Freek de Jonge. Ja. Die een liefdesgedicht voor zijn vrouw Hella declameerde. Jij kijkt ook de gekste programma's. Ja, belachelijk. En vroeger was Freek heel goed, maar nu is hij een beetje de hoeder en de normen van de linkse waarden. Ja. Is toch een altijd beetje moeilijk, geweest? maar dat gedicht is Ja. prachtig, dat komt uit 1980. En dat ga ik nu voorlezen. Omdat jij wist dat ik het was, en niet je laatste minnaar, de knapste van de klas. Omdat jij blozend voor me stond, naïef en van de kook, omdat je smoor verliefd was, daarom was ik het ook. Omdat je bij me blijven wou, ondanks mijn bot gedrag, mijn vrijgezellendrift gepikt heb elke dag. Omdat je maling aan de mensen had, aan geroddel en gestook. Omdat jij zo graag trouwen wou, daarom wou ik het ook. Omdat je doorbleef vechten op het randje van de dood, het wrede, tedere leven in je armen sloot. Omdat je onomwonden het huwelijksbed indook. Omdat jij zo graag kinderen wou, daarom kreeg ik ze ook. Omdat je leven kunt met mij zoals ik ben. Omdat je altijd anders bent dan dat ik denk dat ik jou ken. Omdat jij jouw heilig vuur niet verstikken laat in rook. Omdat jij weet wat liefde is, daarom weet ik het ook. Vind ik wel een mooi gedicht. Je had het zelf geschreven kunnen hebben. Precies. Ja. En voor mij is Voor de de eerste vrouw, hè? vrouw. Dat denk ik ook. Ja. Ja, zeker. Ja. Heel mooi, dankjewel. Heel mooi, ja. Fijn dat je weer terug bent van vakantie, net zoals Karel. Hier zaten beide in het zuiden. Richard Holmes. Het perfide zuiden. Misschien dat Richard Holmes zo nog binnenkomt, dan gaan we over zijn boek praten. Ik kan nu wel zeggen, het is een schitterend boek. Ja, hij citeert namelijk de goede mensen. Schrijver. Maar we hebben iets bijzonders. We hebben een primeur. Het boek van Jane Godert, een wilde strik, een onberispelijke man. Corrie. Ja, nou, ik heb laten strikken om daar iets over te zeggen. En wil je dat zeggen omdat die Ja. onberispelijke man ook jouw eerste man ook zo onberispelijk is? Nou, als je op deze man leek, dan zou er toch misschien iets mis aan zijn. Maar, nou, het is een prachtig geschreven boek over een oude Engelse onberispelijke man. Die terugkijkt op zijn leven. Hij is als 5-jarig jongetje, nadat zijn moeder in het kraambed is overleden, heeft zijn vader hem naar Nederland gestuurd. En dat gaat zo een beetje heen en weer. Het gaat dan over stukjes over vroeger en over het heden. En het is, ik vond het heel erg mooi. Wat trof je daar nou zo aan? Ja, wat trof me er zo aan? Ik vond het gewoon heel mooi geschreven. En ook van, iemand die aan de buitenkant, het is een oude rechter en advocaat. Die dus, waarbij het lijkt alles goed te zijn, toch heel veel problemen heeft gehad in zijn leven. En ook met de onberispelijkheid van Edward loopt er ook wel los. Loopt het niet. ook wel los, ja. In Maar hoeverre? dat kan... Moet je dat echt zelf lezen of kun je dan een tipje van de sluier oplichten? nou, ik denk dat het jammer is om dat te vertellen. Maar het is wel zo, het is heel erg te begrijpen dat het gebeurd is. En is dit niet ook een boek dat in een reeks staat? Ja, Heb je de rest ook gelezen? Nee, nog niet. Dat Nee, komt nog. Maar zie jij ook uit naar deel 2 en 3? Ja, dat leuk. Want ik dacht eerst, want het is namelijk hetzelfde verhaal door iemand anders geschreven. Dus ik dacht eerst, als ik het eerste boek gelezen heb, dan vind ik het wel oké. Maar nu wil ik toch die Gaat andere toch door. ook wel lezen. Ja. Nou, Mooi. erg benieuwd. Dankjewel. Leuk. Geweldig, zo'n Een primeur. ander boek dat is gelezen in de vakantie, omdat er meer dan 40.000 exemplaren van zijn verkocht. Ook door de familie van de Top. Nou, Heeft Anno daar gaat Anno nou iets over zeggen. 8e week. Ja, wij waren op vakantie in Zuid-Limburg. Ja, dat moet je. Klein Zwitserland. Ja. En ja, er is verder niet al te veel te beleven natuurlijk. Dan kijken Ja, en lezen. nou, En lopen en wandelen meer zo, hè? Dus dit is een boek van bijna
300 bladzijden, 1300 bladzijden. En het is al een beetje een hype geweest een poosje geleden. En wij hebben het nu gelezen. En het is werkelijk een prachtig boek. En het gaat over de geschiedenis van Georgië, de schuinstreep Rusland. Vanaf 1910, 1920 tot in 2000. En de geschiedenis van Rusland wordt beschreven aan de hand van de geschiedenis van een familie. Maar daarnaast zijn er ook heel veel werkelijk gebeurde feiten worden gebruikt. Over Stalin, ze hebben bijvoorbeeld over de kleine wijze man. Nou, wijs. En dat is Beria. Goed, daar hebben ze dan. Dus Kwam ook uit Georgië. Maar wat trof je nou zo in dit boek? Nou, het is een soort fiction. Dus het is een vermenging van fictie en feit. Fake news. En waarom kan zo'n Het dikke is een pil, geschiedenisboek. waarom kan zo'n dikke pil dan een hype worden? En de tweede vraag dan, doe je dat vaker dat je een boek leest als de hype net voorbij is? Nou, en meestal lees je helemaal geen dikke pillen, dus waarom dit wel? Oh! Nee, het leest heel makkelijk. Het is een heel toegankelijk boek. Maar het is toch een heel mooi geschreven, ook prachtig vertaald boek. En dat kan mijn eerste vrouw beamen. Ja? Leuk. Die heeft het ook gelezen. Wij gaan het dus ook lezen. Wacht even, voordat we aan beginnen, toch eerst dit, want dit is echt deze week uit en al gelezen Ja, nu al door gelezen. onze politieke medewerker. Ik heb het gelezen. Ik heb het in één adem uitgelezen. Het lijkt een biografie, maar het is meer oral history. Ja. Je kunt aan de hand van de dagboeknotities van de boeken die hij geschreven heeft, van gesprekken, kun je dus inderdaad een beeld krijgen van Ed van Tijn. En heel fascinerend is natuurlijk toch zijn Joodse achtergrond, in 1934 geboren. Op verschillende onderduikadressen in de oorlog gewoond, van het noorden tot het zuiden. Na de oorlog wel weer herenigd met zijn vader en moeder, maar de rest van de familie was uitgemoord. En dan toch inderdaad, dat ik zeggen, daarna studeren, gesprekken gehad met pressen, wat natuurlijk erg indrukwekkend is. Omdat zijn verhalen over die onderduik ook in het boek van Pressen de ondergang is terechtgekomen. Een van de dingen die van hem gezegd worden is dat hij de verloedering van Amsterdam, die nogal sterk was toen hij kwam, Die heeft hij... dat hij... Oh, we worden onderbroken, we krijgen een gast komt binnen. Welcome Mr. Holmes. Mr. Holmes. We're in the middle of the broadcast already, so you're very much welcome to sit down and join us. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mr. Holmes. We're getting back to Ed van Tijn, but first, are you already in the mood to answer some questions? Yes, I'll try. I hope so. Yes, it's a bit early in the morning for questions, but of course. It's indeed quite early in the morning. It's such an honor to have you in our broadcast. We're broadcasting this on Facebook and the internet. Okay, good. And we're very intrigued that you're here in Groningen right now. Yes, for this conference. Yes. And of course, you're a very famous biographer. One thing we always discuss here when we are discussing biographies is the problem with biographies that some simply only tell the story from birth to death and that's it. Yes. And then some analysis is missing. How do you deal with this dilemma? Yes. Okay, it depends. It's a good question because you think a life begins at the beginning and goes on till the end. Mostly, What yes. we seem to find is the end is never the end. This is very important because a biography shows that someone has a life afterwards, their reputation, how that changes. And it's true, how you begin a biography. I think no modern biography would now begin, he or she was born on at there. You'd have some different way of doing it, having an introduction. And in fact, this book that you've got here, this Long Pursuit, is a way of looking at, the first part is called Confessions. And it's how I've dealt with various subjects, scientific ones, literary ones, and the kind of shape you give a life. So I'll give you one specific example. I wrote a biography, 2-volume biography, about the poet Samuel Taylor Coleridge, who kept a lot of wonderful notebooks. And at the end of his life, he described what he was like as a child. Right? He looked back. And he said, I was a terrible child. I would never stop talking. Whenever I met a grown-up, I would start holding forth. So my book begins
with him describing himself holding forth to these enchanted elder people who he's fascinating. And I say his whole life was like that. He was like the ancient mariner. Remember in the poem, the rhyme of the ancient mariner, who never stops talking. He keeps going on telling his story. That's actually quite intriguing, because then actually you somehow summarize somebody, that's somehow the plot of somebody's life. Is it difficult to find that summary, that you think this core idea of somebody? How difficult is this? Yes, often it is quite difficult because you're looking for a particular pattern. To tell you the truth, I first thought I would begin this life in the middle. He was, as well as a poet, he was an opium addict. And a lot of the story is how he battles trying to cure himself of this. And in the middle of his life, when his addiction is at its worst, he goes away to a hotel in the West Country in England, Bristol, and he breaks off all his friendships. Sir, yeah? In Somerset. Yeah, that's right, that's right, in Bristol, in Somerset, in the West Country. And he loses touch with all his friends, his family, and he tries to grapple with this addiction. And he writes letters to his friends and his family saying, I admit, I confess I have been an opium addict, and I'm struggling now to see what this means in my life and put my life back together again. So I thought maybe I would begin at this darkest moment, the most difficult moment in his life, and then reconstruct it back and forwards. So what made change your mind? Okay, very good question. Well, You often visit the places where your persons have lived. That's right. I'll tell you about I was impressed by the story about Stevenson in the Savannah. Oh, yes. Beautiful story. Okay. Well, we've moved to the middle again. Yes, okay. So we'll come back to that. It's a good question too. So, but what I found was because he kept all these wonderful notebooks and diaries, his life itself was very complicated. He was always remembering. So if I started in the middle, it would be so difficult to bring all the strings together. Okay. That in the end I thought I would try the opening that I told you about, which is him as an old man talking about himself as a child. And so immediately you have the two, the older Coleridge and the very young one. And that kind of goes through, because one of the interesting things in biography is to record how someone's feelings about themselves change. They look back at their youth in a different way. So that always there's a kind of double story going on. There's what's happening at the time, and then how someone remembers it. Those two things go together. Did you ever study somebody that you felt, actually, there's nothing to tell, there's no plot, there's only his life story? Because some people don't seem to have a plot in their life. Yeah, you know, the great biographer Samuel Johnson, Yes. he made this, he was asked who would be interesting to write about, and he said any life is interesting if you can find the sources for it. Everybody's life is fascinating. And then he finished up, he said, sir, I could tell the life of a broomstick. A broomstick. Right? I like that. Isn't that a wonderful idea? That the broomstick would have its own little story, that it brushed and so on. Okay. I don't know if I can link that. It's a wonderful story about someone who goes in search of the life of D.H. Lawrence. You were talking about going to places. An old friend of mine called Jeff Dyer. And he went all the way out to Taos in Mexico in search of where D.H. Lawrence lived at the end of his life. When he got there was this ancient sort of ranch, and it's completely deserted. There's no one there. So he'd come all this way, and there was no one there. But leaning in the doorway was a broom. So what did he do? He picked up the broom, and he swept D.H. Lawrence's porch. He said he'd come all this way just to sweep the porch. And in a way, of course, that's a kind of image of the biographer at work. He's sweeping away the dust, trying to find the truth, going back. So, It's a beautiful story. so sweeping, yes. Because of time, our program is always very short. We're about to end the program. Oh, okay. One question. Yes, one more question. What is meant by you
characterized as a romantic biography. Yes. Okay, I think this is something to do with the question you raised. My very first book was a book called Footsteps, which is about actually going to... Dutch that's it, translation. Wurtzboren, yes. Yes, which I'm very fond of that book. It's like I find my young self in that book, really, you know? So, and that was the idea of following. And if we've got time, I'll just tell you how this worked out. As a very young, before I went to university, I came down to France when I was 17 or something, right? And I found this little book by Robert Louis Stevenson about him in the Cevennes with a donkey. Remember this famous story? So I was 17 years old, all by myself in France. I had this little book, and I thought, okay, I will go and do this route. So I walked, and it's quite tough. It's in the Cevennes, the highlands. Didn't see anybody for days on end, but just had this little book. And I found myself beginning to talk to Stevenson. Here you are on your route. And various adventures happened to me. I slept out in the under the stars. And I forget if I told this story about... I had my passport, and once in a very stormy day, I came down from the hills and went to a little auberge. I thought, it's a pity, but I'm going to stay one night. I produced my passport to La Dame thing, and I'd written in it, under occupation, writer. 17 years old, right, okay. So I produced it. And she opened it up, and she said, I'll never forget it now. She looked at me and said, Monsieur Holmes, I see you are a waiter. Waiter. And this haunted me, this story. Yeah. And when I tell it, as addition, I imagine putting travel writer, and then, Monsieur Holmes, I see you are a table waiter. The story gets on. But the point was, suddenly it made me realize that the job, I was just beginning to imagine the idea of being a biographer. That, yes, you are a kind of waiter. You're looking after somebody, paying attention, listening. Okay. And also, don't be too proud of yourself. Okay, that little lesson in humility. So along these trips, I had many other adventures like that in the very early days, and those are in Footsteps. And in this latest book, This Long Pursuit, I also look back on what drove me to write, and these are a series of short lives. And the only one other thing I'd like to say about that is in my lifetime, when I began, because I've been doing this for 52 years or something like that, there was very little good biography about women subjects. Very little. And gradually, over the last 30, 40 years, yes, because of feminism, so at last the subject has come back. But there's still, for instance, women in science. There's not enough. So the middle sections of this book, there are 5 essays, which are called Restauration, restoration. And they're about 5 different women from the 17th, 18th and 19th century, little essays, bringing them back and saying one is a mathematician, one of them is a Dutch writer, Belle de Zeulen, who was at Utrecht, who you know, there's a wonderful meeting there. The young James Boswell, who wrote Dr. Johnson's life, he came over to Utrecht, and he met Zélie when he was a very young law student, all right? And he begins to write about her, and he thinks he falls in love with her. And then he says, she is far more clever than I am. This will never do. That's a wonderful story. And that's also true. It's very good. It's very good news for our female listeners. You have to buy this book. I mean, it's very, and that, yes, because also it's a completely different way of looking at history, because you're not just bringing someone back, but you're giving them justice, a kind of justice. And I think that's one of the jobs of the biographer. This was really great hearing you. We have to conclude. We have to stop the program. But we can continue the conversation after we finish the program. Well, thank you so much for joining. And we're very happy to have your book in the bookshop here. We end the program always with a poem in Dutch. So there we go. Anno. Ja, opnieuw een liefdesgedicht. Menu van Hans Andreas voor een dag van morgen. Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen. Vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw, dat een mens zo lief had als ik jou. En daarmee besluiten we de boekentafel, de verlengde boekentafel van deze dag. Klopt.